Всім привіт! Мене звати Роман, я бренд-менеджер компанії KIVI, і цього року ми представляємо нашу нову лінійку KIVI на площадці IFA в Берліні. Що ми хочемо сказати про наші телевізори? Ми їх вже виготовляємо більше 6 років. Компанія повністю українська, заснована українцями. Повністю весь дизайн і R&D проходить в Києві. Ми хочемо представити нову лінійку, яку ми хочемо відзначити як супер-класний комбінація ціни і якості. Телевізори нічим не поступаються брендом, мають класну, хорошу картинку, класні дисплеї, гарну якість, дуже багато нових технологій, все, що потрібно для вас, але при цьому по помірній ціні. Ви можете прийти на наш майданчик в холі 2.2 і будка наша 301. Можете подивитися на власні очі, як вони показують, як вони працюють. Що ми хочемо сказати, що з цього року ми починаємо виходити на європейський ринок і до кінця 2022 року хочемо вийти вже на більше ніж 10 європейських країн. А зараз ми вже працюємо в Польщі, в Чехії, в Румунії та Болгарії. Там вже можна купити наші моделі з нашими партнерами. Дякую. So let's start from the beginning and from the simplest part. What actually we do. So TV company does only smart TV, nothing else. So we don't have like 25 different products to wash out or resources out. We do only TVs, all of our people in our company, all the time, all the money goes, only to make sure that this type thing is good enough for most of our customers. What do I mean by good enough? So first of all, when you consider to buy something new, especially from the tech world, you're thinking about two things. First, it should be affordable. Basically, the price is the number one priority for anyone to buy anything, pretty much. But the second one in the tech is innovation. So what it actually can do and would it actually serve me like a few years from now. Our goal is to make sure that we produce both innovative products but still affordable. So what I mean exactly, and I put it simple. So we do middle price range products, so basically it's affordable product still, but we don't use all those fancy new tech that you don't know how to turn on or what is that basically. So this TV can do pretty much 99.9% of what you can actually. So we're talking about 10 plus countries all over the world, mainly focused in, of course, Ukraine, European region, and as you can see in Ukraine, for example, our first initial country where we started, we're firmly placing second position on the market. And so far, we already meant to sell more than 1.5 million pieces of TVs from 2016 to 9 to the happy customers in 10 countries. And by the end of this year, we plan to launch a bit more countries in the European region, so about 7 plus countries till the end of this year. That's about it, about TV, if short, and if in general. So what's so special about our product? So main thing to understand about TV product is that we do it from scratch. So we don't just go buy TV that is already made to put our logo on it and get it on the market. We don't do that. We don't like that because the thing that you can buy the way that just to put your logo is, well, usually not as good as you would like it to be. So first thing that you actually see as a customer is the design of the TV. We do everything from scratch, and because of that, all of our TVs starting from 32 up to 65 inches have frameless and slim design. Same goes for the stand bases. All is made of metal, no cheap plastic, nothing like that. And the backside is also important, because right now many TV devices on the market are not so well good looking on the backside. It's usually just something massive, something cheap. We do not only pretty much good looking thing on the backside, but also ergonomic. So you can actually connect
anything to the TV, keep it even very close to the wall or your wall mount. And the last but not least about the design part is that we have white. It's pretty rare on the market to have white color because it's really hard to do, frankly speaking, but it looks really good and pretty much on any kind of interior of your home. But design is not the main thing about TV, right? So the main thing about TV is the screen itself and how it looks, how it shows the content that you want to watch in your home. So I won't tell much about picture quality today because there are like 10 plus different technologies that we use. We have, of course, different kinds of filters, HDR, etc. But I'm gonna stop on few just the main things. First function is the max video function. It basically helps you to improve basic content because not all the content that we watch so far on the streaming services is good enough. Next thing is the MEMC, I'm sorry. The thing that allows you to fix also the content that has certain imperfections. Because nowadays, you know, for some ambient relaxation videos shot from the drone, and they like hold 4K, 60 FPS, etc. But in reality, it's just 20 frames per second with a pretty bad jitter. And the last but not least is something that is pretty much needed so far for all the modern TVs. Those are gaming function. So whatever you connect to the TV, it's gonna work. That's it. Next most important thing in a TV is sound. We do, again, everything is from scratch in there. So we have our own design of speakers. We calibrate them, first the outside of the TV, then inside of the TV. We have few technologies to improve the so-called compressed sound, because regardless how good is the speakers inside, when you connect external audio, like the whole signal, you're gonna be better in 100% of cases. But since we were not the experts on the field in audio, let's say we needed some help. So a year and a half ago, we reached out to the Japanese HQ of the GVC company to help us to tweak our hardware of the sound. So that is why they created some sort of certification for us, we tested, and that is why we have all the front frames of our TV sound by GVC logo also. So what runs all the stuff? Basically, what are the brains of the TV? Again, when you go to the shop, online shop, for example, nowadays, you go to a certain TV page, you're gonna see the picture of the CPU inside, and you're gonna be like, show that it's the most fast thing nowadays. However, no one knows what chipsets are used in the TV, right? So you know probably in the PC, right? There's Intel 9, Core i9, Core, etc. But in TVs, no one knows. So if to put it simple, this year, we went from fast system to stable fast system. So basically, when you launch anything, it won't crash and work pretty much as fast as you want it to be. So as fast as you click the button of your remote. And for the operational system, we use Android TV. So far, the most fast, reliable, and convenient operational system with a pretty much easy-to-use UI and UX of the TV itself. I won't stay long in here because, well, it's Android TV anyway. So basically, you already know how it looks and how it works. But that's not enough. So we wanted to integrate our products into the lifestyle of our customers. And our customers nowadays have plenty of free help on customers. For example, it's like poker, Monopoly, or music gas, for example, or guessing some certain place on the world map, etc., etc. So it's pretty fun thing to do with your family. So that's it for the KIVI media itself. Just the last thing about the content is two other services that we not embedded in the KIVI media, but they exist separately in our TVs. First of them is the DaVinci Kids. It's something for the kids specifically, so it's educational / entertainment content. And we provide for 12 months for free to all of our markets. And the second is the Sweet TV app. So again, for those customers that are not sure what to use, we provide 3 months, pretty much the maximum package in 6 countries to make sure that you can watch movies, films, and channels right after you bought your TV. And the last but not least, something that you need to control with all this thing basically is the remote control.
We designed it partially by ourselves. Of course, it has all the bells and whistles that you need nowadays from the remote control, like Bluetooth, microphone. But in general, this thing is really good in your hands. So it's pretty reliable stuff. It's not so loud clicking. If you throw it 10 times to the TV, you're gonna need one remote and 10 TVs for that. Because inside it's made like kids' toy, basically. But the last but not least about this remote is that it has the air mouse function. So you can, with the weight of your hand, to control your TV. It simplifies many things inside, like inputting the text or choosing some sort of content inside, etc., etc. So that's it. That's for our product. The last part, and of course we need it as a new brand in many markets, is that we provide the external warranty for our product. So when you buy a TV, there is a part that costs actually about 80% of the price. It's the panel, what's inside, the backlight, all the polarizer shit. That's the main expensive thing of the TV. We are really sure that it's reliable enough for our customers, and we want our customers to believe so also. That is why we provide 3 years extra warranty for our product. So that's about it. So to wrap it up, KIVI is a Ukrainian-hard, European-based company that produces only smart TVs. We do them with a modern quality of screen, picture quality, sound quality, exclusive, frameless, really nice, a good-looking design, even from backside. We provide pretty much the fastest and the most reliable personal system nowadays, which is Android TV. We have all the tech that you need so far, both in sound and picture quality. You can play games, you can do fitness, you can control your TV with the wave of your hand. You have unique content out of the box that you don't need to pay for. You have 3 years warranty, and we're also pretty loyal to our customers, so you can call to our hotline 24/7 or write to any kind of message. So that's pretty much it. Okay. We did it just in time. So thank you very much for your attention. Thank you for being with us today. If you have any questions, please welcome, ask anything that you want. Здравствуйте, меня зовут Аркадий, я CPO компании KIVI. Хотелось бы немножко рассказать вам про нашу компанию и наш продукт. То есть первым делом KIVI — это про телевизор. Мы создаем смарт-ТВ-продукты и только их. Все наши ресурсы, все наше время, все наши средства уходят только на разработку одного продукта. С целью того, чтобы он был качественным, инновационным, но при этом доступным. То есть наши телевизоры KIVI в среднем ценовом сегменте порядка минус 15, минус 20% от крупнейших брендов вроде корейских и чуть дороже всего того, что можно было бы назвать базовым телевизором. Потому что наши телевизоры от базы очень далеки на самом деле. Мы делаем свой собственный дизайн, мы делаем свой кастомный звук, мы делаем операционную систему и железо совместно с американской компанией Google. То есть мы проходим сертификацию и у них, и у Netflix компании, и у Amazon Prime. Все для того, чтобы продукт был проверен 25 раз о том, что он стабильный, быстрый, надежный и будет еще и развиваться. Так мы должны закладывать в наш продукт запас прочности минимум на 5 лет вперед. По факту там получается чуть больше 7. При этом мы делаем также кастомные пульты вместе с корейской компанией с уникальной функцией указки, которую можно управлять с помощью взмаха руки. И железо, которое в этом году мы установили в наш продукт вместе с операционной системой Android TV 11, позволяет получить доступ к большинству всех функций, которые бы вы хотели получить сейчас в телевизоре. Начиная от базовой вроде поддержки HDR с любого порта, с любого источника, заканчивая крутыми вещами вроде MEMC, то есть компенсации динамического движения для исправления каких-то неточностей в самом контенте. И последнее, но при этом, пожалуй, самое важное, это то, что мы создали свое собственное приложение под названием KIVI Media, которое позволяет помочь нашим клиентам ускорить их доступ к контенту. Во многих странах мы предлагаем бесплатные каналы, бесплатные фильмы, занятия фитнесом дома по уникальной, сделанной конкретно для нас совместно с двукратным мировым чемпионом программе тренировок, скажем так, для максимально широкой ЦА. То есть утром мощная такая зарядочка, просто держать себя в форме. Мы также интегрировали гейминг, начиная от клауд-гейминга, когда можно играть в крупные, всемирно известные мировые тайтлы,
просто с наличием геймпада. У вас в руках больше ничего для этого не нужно. И также интегрировали раздел для игр с семьей и компанией. То есть вы можете играть вместе со своими детьми, вы можете играть в большой шумной компании до 16 человек, используя всего лишь ваш смартфон и телевизор. И чтобы это все, скажем так, проходило более спокойно для наших клиентов, мы также предоставляем 3 года дополнительной гарантии на дисплей-модуль нашего телевизора, то есть самую дорогую его часть, начиная от панели спереди, заканчивая подсветкой с его тыльной части. Вот, если очень коротко, это про KIVI и про продукт, который мы производим. Ну, компания появилась в 2016 году в Киеве, да? Да. Компания с украинским сердцем основана в 2016 году в Киеве. Я был один из первых людей, который начал работать. В 2016 году мы продали всего лишь порядка 1000 телевизоров, но с 2016 года по сейчас мы продали уже более 1,5 миллиона телевизоров во всех странах, в которых мы работаем. На украинском рынке на данный момент мы номер 2, на рынке Казахстана мы номер 4. Мы также активно начали экспансию в европейские рынки, то есть мы уже открыты в Венгрии, Польше, Чехии. До конца этого года еще плюс 7 стран европейского региона откроем. Также уже активно работаем с Молдовой, Казахстаном, как упоминал раньше, и будем запускать еще пару ближневосточных стран, вроде Грузии, Армении, Азербайджана. Ну, вы впервые участвуете в ВИФе, тем более в такое тяжелое время. Да. Как было принято это решение? Решение было принято нелегко на самом деле, учитывая то, что война началась в феврале. Новая линейка, которую мы презентуем сейчас, вот только сейчас попадет на полки магазинов, а должна была попасть в мае месяце. Вот, то есть мы по факту уже очень давно и очень активно работаем над линейкой следующего года, 23-го. Вот. Но учитывая войну, учитывая падение нескольких рынков и необходимость выплыть банально для нашей компании, потому как это действительно сложный такой период был, мы справились со всеми челленджами, которые были, но для эффективного роста, для того, чтобы мы могли делать продукт еще круче, при этом все еще оставляя его доступным, нам необходима достаточно агрессивная экспансия на европейские рынки. Поэтому мы здесь для того, чтобы нас узнали, увидели наш продукт, увидели наш в лицо, в лицо и поверили нам в том, что действительно это что-то, хоть и немножко лучше всех остальных, но действительно что-то новое и классное. Ну, кроме того, кроме европейского рынка, я смотрю, что к вам активно подходят китайцы или азиаты. Да, это один из методов того, как мы делаем наш продукт доступным. Нас знают почти все крупнейшие китайские фабрики в лицо. То есть пока еще были открыты все страны, то есть до 2020 года, когда начался ковид, мы ездили активно в Китай, чтобы развивать наши знания, развивать наши контакты. То есть, например, в этом телевизоре разные вещи делаются под заказ нашими разными партнерами в разных местах мира. То есть, например, пульт сделан в Южной Корее, хотя клавиатура для него сделана в Китае, потому что она не просто должна быть прорезиненной, но и сверху покрыта слоем пластика. Технологический процесс на фабрике в Корее такого сделать, к сожалению, не позволяет. Вот. Колонки сделаны на одной фабрике, нижняя рамка сделана на 3-й фабрике. Панели, естественно, используются только мировых лидеров, которые сейчас в основном, опять же, китайские фабрики. Вот, поэтому у нас нет вариантов, кроме как быть знакомыми со всеми, чтобы всегда быть в тренде, понимать, что нынче нового на рынке, что будет нового через год, через 2. И обязательно, естественно, работать с точки зрения бизнес-вопросов, чтобы понимать, что мы не покупаем ничего дороже, чем оно действительно стоит. Ну и традиционно вот удивительно, что обычно гарантия 2 года, а у вас 3. Да, у нас на европейском рынке гарантия на весь телевизор 2 года, на дисплей-модуль 3 года. Вот, то есть на самую дорогую, самую хрупкую, на самом деле, часть телевизора дополнительная гарантия 3 года. Это в том числе и немножко маркетинговый инструмент, просто потому что новый бренд, к нему всегда доверие поменьше, несмотря на то, какой крутой он на других рынках. Соответственно, нам нужно немножко успокоить наших клиентов относительно того, что продукт действительно качественный и надежный. Ну, спасибо, успехов вам. Спасибо.